Welcome back to the class. So if you see now these for the four conventions that were adopted by India are forced labor, abolition of forced labor convention, then you have equal remuneration convention, discrimination, employment occupation convention. So నాలుగు ఏదైతే ఇండియా అడాప్ట్ చేసిందో కన్వెన్షన్స్ అవి ఫోర్స్డ్ లేబర్ కన్వెన్షన్, అబాలిషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్ కన్వెన్షన్, ఈ ఈక్వల్ రెన్యూమరేషన్ కన్వెన్షన్, డిస్క్రిమినేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కన్వెన్షన్ అనేది మనం చూసాం. సో అయితే ఏవైతే నాలుగు అడాప్ట్ చేయలేదో ఇండియాలో అవి, సో దీస్ ఫోర్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ రాటిఫైడ్ బై ఇండియా అంటిల్ 2017. So those are freedom of association and protection of right to organize convention. The second one is right to organize and collective bargaining convention. The third one is to minimum age convention. The third one is worst form of child labor convention. So these four were not adopted by India until 2017. Till date, if you see, after 2017 only two were adopted. We'll see in last slide. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ నాలుగు ఇండియా అడాప్ట్ చేయలే, రాటిఫై చేయలే. ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్ టు ఆర్గనైజ్ కన్వెన్షన్, రైట్ టు ఆర్గనైజ్ అండ్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ కన్వెన్షన్, మినిమం ఏజ్ కన్వెన్షన్, వర్స్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ కన్వెన్షన్. ఇది 2017 వరకు యాక్సెప్ట్ చేయలే. 2017లో మినిమం ఏజ్ వర్స్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ కన్వెన్షన్ ని రాటిఫై చేయడం జరిగింది. So what is ratification? Till now we were telling ratification of convention, only then it becomes a law. So what is ratification? Ratification అంటే ఏంటి? ఇందాక మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఏదైనా ILO స్టాండర్డ్, లేబర్ స్టాండర్డ్ కంట్రీలో ఇండియాలో లా కింద మారాలంటే రాటిఫికేషన్ అవ్వాలి. సో ఆ రాటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ if you see, ratification of convention is the official way to confirm something, usually by vote. That means it is placed in the parliament, and by that it becomes a official confirmation. It is a formal validation of a proposed law. So you know that in Lok Sabha all the bills are passed. It's the process by which proposed laws, treaties, and agreements are officially recognized. So once in the parliament it is tabled, if it is accepted by the parliament, then it becomes a law. So this ratification means. So ratification ఏంటంటే official గా అది బై ఓట్ యాక్సెప్ట్ చేయడం. సో ఇండియాలో ఏంటంటే ఏదైనా బిల్లు లా కింద మారాలి అంటే పార్లమెంట్ లో ఆ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ బిల్లు అందరూ కూడా సహకరించిన తర్వాతే పార్లమెంట్ లో అది లా కింద మారుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ కన్వెన్షన్ ఆ పార్లమెంట్ లో ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత ఓటింగ్ జరిగి అది యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిందో ఆ తర్వాతే ఇండియాలో అది లా కింద మారుతుంది. So India has been very careful with ratifying conventions. That is why out of 8, only few were accepted. Out of that few, those are only 4 were accepted. India's approach with regard to international labor standard has been always positive. Now this is because for Indian conditions, certain conventions don't fit to become a law. So that is the reason India has left some of them. ILO conventions as a standard of reference to labor or legislation and practice in India. That is why from international standard, labor standards, some of them are what you call adopted into the Indian laws. You can see in BOCU Act, you can see in Indian Factories Act. Those conventions are present.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే రాటిఫికేషన్, ఇండియా అన్ని కన్వెన్షన్స్ రాటిఫై చేయలే, 4 మాత్రమే రాటిఫై చేసి ఇండియన్ లాస్ లో తెచ్చింది. సో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఇండియా ఐఎల్ఓ స్టాండర్డ్స్ చూపిస్తుంది. ఎందుకు కాకపోతే కొన్ని అడాప్ట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇండియన్ కండిషన్స్ కి అది సూట్ కాదు కాబట్టి. సో ఎప్పుడైతే ఈ కన్వెన్షన్స్ రాటిఫికేషన్స్ తర్వాత ఇండియాలో అడాప్ట్ చేశారో అదేంటంటే నేషనల్ లా అయిపోయింది. అందుకే మీరు అవి కొన్ని బాక్యూ యాక్ట్ లో కానీ లేదంటే ఇండియన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లో అవి డెఫినెట్ గా మీకు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అనేది కనబడుతుంది చదివినట్టయితే. సో కమింగ్ టు ద లాస్ట్ స్లైడ్, ఇండియా ratified ILO convention, that is number 138 and 182 on June 13, 2017. These conventions are considered as important steps to end child labor. So convention 138, 182 are related to child labor, and this was adopted only in 2017. Now here is some of the information related to Convention 138 and 182. Convention 100 prescribes the minimum age of employment of the work. So if you say take the Indian laws, it also says the minimum age of employment. So that minimum age comes from international standard of labor. Then convention number 182. Now this, ఇక్కడ మనం కన్వెన్షన్ 138 చూసామనుకోండి, ఇండియాలో 138, 182 అనేది June 13, 2017లో అడాప్ట్ చేశారు. ఈ రెండు కన్వెన్షన్స్ ఏంటంటే చైల్డ్ లేబర్ ని ఎండ్ చేయాలని ప్రపోజల్ పెట్టారు కాబట్టి. సో 138 కన్వెన్షన్ చూసినట్టయితే మినిమం ఏజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కి అక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. సో ఇండియన్ లాస్ లో కూడా మనం చూసినట్టయితే మినిమం ఏజ్ అనేది అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో here 182, this covers the worst form of child labor. Now the worst form of child labor, it can be slavery, it can be child trafficking across India or across the country. Now this child trafficking can be for prostitution or also it can be for pornography. That is why in 2017 India ratified 182 convention. Now this 182 convention is the first ILO convention that is universally ratified by all the members countries unopposed. సో ఇక్కడ కన్వెన్షన్ 182 చూసినట్టేంటే అయితే అది వర్స్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ కోసం మాట్లాడుతుంది. వర్స్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ ఏమవచ్చు? స్లేవరీ అవ్వచ్చు, చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ అవ్వచ్చు, విద్ ఇన్ స్టేట్ లేదా అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వచ్చు. అది దేనికి? ప్రాస్టిట్యూషన్ లేదా ప్రోనోగ్రఫీకి చేసేవారు కాబట్టి 2017లో ఇండియా 182 కన్వెన్షన్ అడాప్ట్ చేసింది. ఈ 182 కన్వెన్షన్ ప్రపంచం వ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే మొట్టమొదటి ఐఎల్ఓ కన్వెన్షన్ అన్ని దేశాలు యాక్సెప్ట్ చేసిన కన్వెన్షన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ ఐఎల్ఓ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? हेलो सर। यस सर, कोई भी कंट्री इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है तो पनिशमेंट के तौर पर क्या रखता है? ये क्या उसे बाहर निकाल देता है कि कुछ पनिशमेंट रखता है, ऐसा कुछ? देखिए, जो आईएलओ स्टैंडर्ड है ना, लेबर जी स्टैंडर्ड, सर। ठीक है, वो 2 फॉर्म में है। एक तो कन्वेंशन का रूप में है, दूसरा रिकमेंडेशन का रूप में है। ठीक है। जी जी जो सर। तो आईएलओ का जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जी जी सर। वो मेंबर स्टेट को कन्वेंशन और रिकमेंडेशंस देती है वो। जी तो कोई भी मेंबर कंट्री बाध्य नहीं है कि वो कन्वेंशन और रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे। यदि नहीं करता है तो ऐसा कोई जुर्माना का व्यवस्था आईएलओ में नहीं है कि यदि कोई मेंबर स्टेट यदि नहीं एक्सेप्ट करता है तो उसको फाइन लगाया जाए।
वो मेंबर स्टेट को पूरा स्वतंत्रता दी गई है कि वो कन्वेंशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। उदाहरण तौर पर जी हमने जो देखा 8 कन्वेंशन है, 8 में से इंडिया पहले 4 एडॉप्ट किया था, उसके बाद जी जी 4 सर। को छोड़ दिया। जी बाद सर। में जब 138 और 182 2017 में वो अडॉप्ट किया। तो यहाँ पर यदि वो नहीं अडॉप्ट करता तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसको पनिशमेंट दिया जाए, वो पूरा उस मेंबर कंट्रीज को स्वतंत्रता दिया गया है, तो वो एक्सेप्ट करे या ना करे, वो तो कंट्री के ऊपर है वो। बस ये सब ऑब्जर्व भाई, क्या है कि क्या ऑब्जर्व ही करते रहते हैं एक तरह से किस कंट्री में क्या चल रहा है, नहीं सर? कि क्या लेबर की वो वजह से यहाँ। यदि वो करता है तो ठीक है, यदि नहीं करता तो भी ठीक है। लेकिन सर यदि आप इसका आप ये देखें, क्या बोलते हैं इसको, इसका जो वर्ल्ड वाइड यदि आप इसका ये देखें, वर्कफोर्स देखें, ठीक है, जी जी सर। जी सर। 107 कंट्रीज में इसका लगभग 3000 से ऊपर एम्प्लॉयज है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज। जी सर। तो वो लोग ऑब्जर्वेशन के लिए रखता है आईएलओ। ये तो देखिए, सर ये ईयरली ईयरली कोई रिपोर्ट तो बनाते होंगे ना सर, हर एक कंट्री की कि ये स्थिति चल रही है सब जगह, वो तो उसको बाहर। हाँ, वो बनाते होंगे। हाँ, और फिर उसको ऑनलाइन डालते भी होंगे कि इस कंट्री में ये है, उस कंट्री में ये है, इस टाइप का ना सर? हम्म। ठीक ठीक सर, यही पूछना था। एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव? ఒక లేబర్ అనేవాడు వాడు కంప్లైంట్ చేయొచ్చా అండి ఐఎల్ఓకి? ఐఎల్ఓ చేయొచ్చండి, అక్కడ అందుకే కదా ఓపెన్ ఫోరము. ట్రైపార్టైట్ మన స్ట్రక్చర్ చూసాం కదా, వి హావ్ సీన్ ద ట్రైపార్టైట్ స్ట్రక్చర్ వేర్ all the three categories come and discuss on an open platform. They are free to complain if they can make suggestions. There is no hard and fast rule that they'll support their government or their employer. Everyone has the right to give their views. But one thing is, diplomatically, government takes the employer and the employees who are pro to the government. Any other questions you have? ఒక గవర్నమెంట్ ద్వారానే కంప్లైంట్ చేయాలా సార్? ఏంటండి? గవర్నమెంట్ ద్వారానే కంప్లైంట్ చేయాలా సార్? You are free to complain. If you హౌ? feel like, okay, these are the things that is not good in country, say X country, then you are free to complain to the ILO. It's not that you should take the support of what you call the government and then go for complaining. You are free to complain. Any other questions you have? Guys, this ILO question, you can see that what we have shared in the important questions, it is for 3 marks and 8 marks. So depending upon the marks, the type of question, you can attempt this. So if you don't have anything else, then I'll go to the next topic then. One day, anyone has any other questions? నో సార్. సార్ ఈ శ్రమ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్స్ వచ్చాయి కదండి, అది ఈ లేబర్ ఇన్సూరెన్స్ దీంట్లోనికి వస్తుంది సార్? ఐఎల్ఓ వస్తుందా? లేబర్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఐఎల్ఓ ఏమో అంటే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసి రికమెండేషన్ చేశారు లేదనేది చూడాలి. కాకపోతే ఏంటంటే నౌ ఇన్ ఇండియా లేబర్ ఇన్సూరెన్స్ హాస్ గెయినింగ్ ఇంపార్టెన్స్. దట్ ఈస్ వై అట్ ద టెండర్ స్టేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ టు బి what you call to be submitted. Srinath, how to approach ILO? ILO, how to approach? You just check their website. Please check their website. ఓకే సార్. Any other questions?
बीपीटी को जैसे है सर। పీపీటీ అంటే మెటీరియల్ పంపిస్తాం మీకు. ఈ పీపీటీ అంటే ఐల్ జస్ట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ వర్డ్ అండ్ దెన్ పీడిఎఫ్ అండ్ ఐల్ గివ్ Okay, యూ. sir. Please, sir, please. Because Thank the you, sir. material that is given in the textbook is not enough to write 8 marks question. 3 marks Yes, it's sir. okay. Yes, sir. Please. Okay, then I'll move to the next topic. Let me share the slide of that one. So the next topic what we are going to discuss is the duties and responsibilities of competent person. So this is also important question given in your examination point of view. What is the roles and responsibility of a competent person? Today we had discussed in the classroom about these things. Every day we are discussing, taking 4 questions, 8 marks and 4 questions, 3 marks. This is the second cycle what we are going with the revision. So in this chapter, what we are going to deal with duties and responsibilities of competent person. We will see what competency is. Who is a competent person? Why competent person should be at workplace? What is legality of his appointment? What is the key responsibilities of a competent person? Then what are the special responsibilities of a competent person? So we'll divide this chapter into those many sections. So duties and responsibilities of competent person అనే చాప్టర్ మీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లో కూడా ఉంది. సో ఈ చాప్టర్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ కంపిటెన్సీ అంటే ఏంటి, తర్వాత కంపిటెంట్ పర్సన్ అంటే ఎవరు, తర్వాత కంపిటెంట్ పర్సన్ వర్క్ ప్లేస్లో ఎందుకు ఉండాలి, లీగల్గా వాడు ఎందుకు అపాయింట్ అవ్వాలి, తర్వాత వాడి డ్యూటీస్ ఏంటి, వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, తర్వాత వాటి స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నదా, ఇది ఏ కంపెనీస్కి ఎట్లా వర్తిస్తుంది అని మనం చూద్దాం. సో ఈ సెక్షన్స్గా మనం డివైడ్ చేసి ఈ చాప్టర్ అనేది మనం చూద్దాం. సో కమింగ్ టు ద ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్. Now, what is competency? How do we define competency? Now, here we have taken it to 2 ways of defining what competency is. So competency, if you say if there is a lot of competency in that person, that means it is not a single entity that we can speak of. So it is a gross summation, combination of knowledge, awareness, training, and experience. If a person has this, then we say he has a lot of competency within him. Then competency is also known as a summation. It is a sum of skill, knowledge, and job attitude. That is the job behavior that can be measured, observed, and it can also be evaluated. ఇక్కడ కంపిటెన్సీ అంటే ఏంటి చెప్తాం, అరే వాడిలో చాలా కంపిటెన్సీ ఉందిరా అని చెప్తాం. అంటే ఏంటి, ఒక వ్యక్తిలో కంపిటెన్సీ ఉందంటే అది సింగిల్ ఎంటిటీ కాదు. అది అంటే కంపిటెన్సీ అనేది సింగిల్ ఎలిమెంట్ కాదు. అక్కడ ఏంటంటే కాంబినేషన్. ఏం కాంబినేషన్స్ ఇక్కడ, ఆ వ్యక్తిలో నాలెడ్జ్, అవేర్నెస్ అంటే వాడు చేస్తున్న జాబ్ అవేర్నెస్ ఎంత ఉంది, తర్వాత వాడికి స్కిల్ ఎంత ట్రైనింగ్ పొందున్నాడు, వాడి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనం లెక్కగా చేసి జత చేసినట్టయితే దాని కంపిటెన్సీ అంటాం. రెండో మెథడ్లో మనం కంపిటెన్సీ అనేది డిఫైన్ చేయాలంటే అది సమ్ది ఏంటి, స్కిల్, నాలెడ్జ్, జాబ్లో వాడు యాటిట్యూడ్ ఏంటి, జాబ్లో బిహేవియర్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సమ్మేషన్ చేసామంటే దాన్ని కంపిటెన్సీ అంటాం. సో కంపిటెన్సీ అనేది సాధారణంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, మెజర్ చేయొచ్చు, తర్వాత దీన్ని ఇవాల్యుయేట్ కూడా మనం చేయొచ్చు. So competency can be measured, observed, and evaluated. Now, say
there is at the end of year, there is an appraisal. So what does HR do? HR has the measurement, observation, and evaluation of the competency within a person to go for appraisal or reprisal. సో హెచ్ఆర్ ఏం చేస్తాడండి, ఒక సంవత్సరం తర్వాత అప్రైజల్ చేయాలి, ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి అంటే వాడికి ఏంటి, వాడి క్రైటీరియా ఏంటి, వాడు ఏం చేస్తాడు, హెచ్ఆర్ ఏం చేస్తాడు, మనలో ఉన్నటువంటి కంపిటెన్సీని మెజర్ చేస్తాడు, అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాడు. ఆ ఇవాల్యుయేషన్ పద్ధతి ప్రతి సంవత్సరం పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టయితే మనకి ప్రమోషన్ అనేది ఫాస్ట్గా వస్తుంది. లేదు అంటే ఏమవుతుంది, అక్కడ ప్రమోషన్స్ లో మనకన్నా వెనక వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు. ఇక్కడ మెజర్మెంట్, ఇవాల్యుయేషన్, అబ్జర్వేషన్స్ బాగున్నాయి అనుకోండి, సో అక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అనేది కూడా బాగానే మనకు వస్తుంది. ఎందుకు, మన కంపిటెన్సీ మెజర్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ కంపిటెన్సీలో వచ్చే నిర్ణయమే మనకి ఎంత అమౌంట్ అక్కడ రావాలనేది, ఇంక్రిమెంట్ రావాలనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. సో కంపిటెన్సీ ఫ్యాక్టర్ అనేది జనాల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. Then who is a competent person with respect to HSE we are going to speak, not a general competent person. So wherever now we are going to speak about the competent person or competency, it is always related with HSE. So who this competent person is? Now if I say we have a competent person to execute our job in workplace safely, that means a safety person. Now what is the requirement of the competent person? Now if we see, competent person is an individual with necessary knowledge, skill, and experience. If these three qualities are there within a person, then we say he is competent. Now what is the importance of a competent person? What he can do for the organization? Now the first thing is, from HSE point of view, he can identify the hazards in the workplace through different methods. It can be safety survey, it can be audit, it can be safety sampling, or it can be the safety inspection, or whatever method. Then once you have identified the potential hazards in the workplace, the second part of that is to assess the risk associated with the identified hazards. Once these risks are addressed or assessed, the next step is to apply or to suggest appropriate corrective actions related to the risk assessed. Now this is all required to ensure the worker's safety and to have incident free workplace. సో ఇక్కడ కంపిటెంట్ పర్సన్ అంటే ఎవరు? కంపిటెంట్ పర్సన్ ఎవరైనా వాళ్ళలో నాలెడ్జ్, స్కిల్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళని కంపిటెంట్ పర్సన్ అని అంటాం. సో ఆ కంపిటెంట్ పర్సన్ యొక్క రోల్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్లో? హెచ్ఎస్సి పరంగా చూసినట్టయితే వాడు ఏం చేస్తాడంటే, వాడు వర్క్ ప్లేస్లో ఎటువంటి పొటెన్షియల్ హ్యాజర్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది గుర్తిస్తాడు. రెండోది, గుర్తించిన హ్యాజర్డ్కి రిస్క్స్ ఏంటి అనేది వాడు అసెస్ చేస్తాడు. అయితే హ్యాజర్డ్స్ ఐడెంటిఫై అయిపోయింది తర్వాత రిస్క్, ప్రతి హ్యాజర్డ్కి మనం రిస్క్ ఎంత ఉంది ఏంటి ఉన్నది అని మనం చూసిన తర్వాత ప్రతి రిస్క్ కూడా మనం కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ ఏం తీసుకోవాలి అనేది మనం సజెస్ట్ చేస్తాం. సో ఇవంతా ఎందుకు అంటే, అది వర్కర్ యొక్క సేఫ్టీ ప్లస్ వర్క్ ప్లేస్ లో జీరో ఇన్సిడెంట్ టార్గెట్ మీట్ అవడానికి కంపల్సరీగా కంపిటెంట్ పర్సన్ ఉండి తీరాలి. So now what are the duties of a competent person with regard to HSE? So let us see what are the duties. So duties ఏంటి? ఒక కంపిటెంట్ పర్సన్, సేఫ్టీ పర్సన్ ఒకవేళ ఉన్నాడంటే వాటి డ్యూటీస్ ఏంటి? Now the duties include identifying the hazards, evaluating the control measures suggested for the assessed risk, implementing safety procedures at every level that is required.
stopping unsafe work practices. That is what we say, stop work authority. So these are some of the duties of a competent person. So competent person యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటి? ఒకటి, ఐడెంటిఫై, అంటే హెజర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి ఐడెంటిఫై చేయటం. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దానికి ఏ రిస్క్స్ ఉన్నాయో అది అసెస్ చేయడం. ఆ ప్రతి రిస్క్ కి ఉన్నటువంటి కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏంటి ఉన్నదో అది సజెస్ట్ చేయడం. తర్వాత వర్క్ ఏదైనా ఉన్నదనుకోండి, సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. లాస్ట్ ఏంటంటే అన్సేఫ్ వర్క్ ఎవరైనా క్యారీ చేస్తున్నారు అంటే, అన్సేఫ్ గా ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నారంటే ఇమ్మీడియట్ గా స్టాప్ చేసే అధికారం ఉన్నది. సో ఇమ్మీడియట్ గా కంపిటెంట్ పర్సన్ వర్క్ అనేది స్టాప్ చేయించే కెపాసిటీ ఉంటుంది. దాన్నే మనం స్టాప్ వర్క్ అథారిటీ అంటాం. సో కంపిటెంట్ పర్సన్ హెచ్ఎస్సి డ్యూటీస్ లో చూసినట్టయితే ఇవి కంపల్సరీ వాడు చేయాలి. మిగతాది, now apart from those duties there are other duties that is assigned to a HSC competent person. Now that is providing training to the workforce. It may be induction, it may be general training, or it may be refresher course, or it can also be a job related training. Now apart from that, he also ensures that all the compliance with safety regulations are at place within the organization and it is fully implemented. Then he is also acting as a safety leader. He makes necessary decisions to mitigate the risk as and when required. So these are some of the additional duties of a competent person. సో మిగతా డ్యూటీస్ కంపిటెంట్ పర్సన్ హెచ్ఎస్సిలో చూసినట్టయితే వాడు రకరకాల ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాడు. ఆ ట్రైనింగ్ ఇండక్షన్ అవ్వచ్చు, లేదా జనరల్ ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు, లేదా రిఫ్రెషర్, లేదా జాబ్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు. తర్వాత ఆ స్టేట్లో కానీ ఆ కంట్రీలో కానీ లీగల్ హెచ్ఎస్సి రూల్స్ ఏమున్నదో అది వర్క్ ప్లేస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అది. తర్వాత వాడు సేఫ్టీ లీడర్గా వాడు యాక్ట్ చేస్తాడు, వాడి టీంని లీడ్ చేస్తాడు. ఏమైనా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలంటే ఇమీడియట్గా డెసిషన్స్ రిస్క్కి సంబంధించి తీసుకొని ఆ వర్క్ అనేది సేఫ్గా చేయించగలడు వాడు. సేఫ్టీ పర్సన్ యొక్క డ్యూటీస్. Now why there is need of a competent person at a workplace? అసలు ఎందుకు కంపిటెంట్ పర్సన్ ఎందుకు కావాలి? ఏదైనా ఇండస్ట్రీ కానీ, కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఏరియాస్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి, ఆ వర్క్ ప్లేస్లో ఎందుకు కావాలి? వై డూ యూ నీడ్ అ కంపిటెంట్ పర్సన్? The first thing is to help foster a strong corporate culture, that is culture with relation to safety culture, to build a more aligned workforce that can do their job safely, to establish competitive differentiators, to ensure the workplace has a consistent performing standard for its employees with regarding to safety. So here it means the safety standards are consistent with the objectives and targets of the company. And a competent person can also help employee engagement and retention with respect to safety. Say if a person is performing well with safe track record, then the retention of that employee is more in the company. And to develop a positive safety culture. So this is why a workplace needs a competent person. So competent person ఎందుకు కావాలి? ఒక వర్క్ ప్లేస్లో కానీ, ఒక కంపెనీలో కానీ, ఒక ఇండస్ట్రీలో చూసినట్టయితే, ఫస్ట్ కంపిటెంట్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే స్ట్రాంగ్ కార్పొరేట్ సేఫ్టీ కల్చర్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తాడు. తర్వాత వాడు ఏంటంటే
వర్క్ ఫోర్స్ ని మోటివేట్ చేసి సేఫ్ వర్క్ ప్రొసీజర్స్ ద్వారా సేఫ్టీ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది తగ్గిస్తాడు. తర్వాత వర్క్ ప్లేస్లో సేఫ్టీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ కంపెనీకి ప్రతి నెల కానీ ప్రతి ఏడాది కానీ చూసినట్టయితే సేఫ్టీ పర్ఫార్మెన్సెస్ లెవెల్స్ స్టాండర్డ్స్ చూసినట్టయితే చాలా హైగా మెయింటైన్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. తర్వాత ఎంప్లాయీ రిటెన్షన్, సపోజ్ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ హై అనుకోండి, డెఫినెట్గా ఎంప్లాయీస్ ఆ కంపెనీకి మాత్రమే వర్క్ చేస్తారు, అంటే జంప్ చేయడానికి అవకాశాలు తక్కువ. ఏదైనా కంపెనీలో పద్దాక ఇన్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, ప్రాణాలు పోతున్నాయి అనుకోండి, అక్కడ ఎంప్లాయీ రిటెన్షన్ అనేది తగ్గిపోద్ది. వాళ్ళు వర్క్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తారు, మంచి ఆపర్చునిటీ అయితే ఇమ్మీడియట్గా జంప్ అవుతారు. సో సేఫ్టీ ట్రాక్ రికార్డ్ అనేది కంపెనీకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సేఫ్టీ పాజిటివ్ కల్చర్ డెవలప్ చేస్తాడు. సో ఈ క్వాలిటీస్ ఒక వర్క్ ప్లేస్లో కావాలి కాబట్టి కాంపిటెంట్ పర్సన్ డెఫినెట్గా అక్కడ రిక్రూట్మెంట్ కూడా చేస్తారు. Then what is the legal requirement of a competent person? Can anyone tell legal requirement competent person కి ఎందుకు కావాలి, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నది, ఎవరైనా చెప్పగలరా ఇది? వాట్ ఈస్ ద లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ కంపిటెంట్ పర్సన్? You should know all the applicable standards, rules and regulations, acts, both national and international, and having competent to implement at site. Yeah, that Such is legal requirements. yeah, legal requirements. Legal requirements are arranging the COC certificate for batching plant. Yes, And, no, following- that is skill development. You are enhancing your skill competency. Sir, You are enhancing your competency, getting certification. But what is the legal requirement of a competent person? Does the laws tell that okay, there should be a competent person? Does any law say? ఏదైనా చట్టం చెప్తుందండి లీగల్ కంపిటెంట్ పర్సన్ ఉండాలని? You should be certified safety professional. No, what I mean to say, does any law dictate that okay, you should hire a competent person? Yeah, boilers law Okay. says it has to be trained on this. That is one of the legal requirement. Then factory ఏం side, చెప్తాండి, ఏ చట్టాలు చెప్తుందండి? sir, they demand certified persons. In construction site, clients having some criteria, sir, for positioning is- that key position. That is local criteria, okay, but I am telling the legal compulsion. Sir, OSHA See, OSHA Occupational is safety health. applicable in America, not in India. OSHA is only for Yes. America, not for India. There should not be any crime record on the competent person. Sir, Factories Act. Yes, that is one of them. BOC you have, Petroleum Act, you have a lot of acts. So I'll just quote from Factories Act. Exact point I'll be quoting. And the Now, BOCW legal Act. requirement of a competent person as per Indian Factories Act 1948, 5CA. This is direct. I have taken competent person in relation to any provision of this act means a person or an institution recognized as such by Chief Factories Inspector for the purpose of carrying out test, examination and inspections required to be done by factories under provisions of this act regarding having to, there are other things that they need to do. So this is direct quote from Indian Factories Act. చూడండి, ఇండియన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 5CA ఏం చెప్తుందంటే కంపిటెంట్ పర్సన్ ని హైర్ చేయమంటారు. సో కంపిటెంట్ పర్సన్ ఎవరు? చీఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్స్పెక్టర్
అది పర్సన్ కానీ ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ అవ్వచ్చు. అందుకే ఎస్బిటెట్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత రాటిఫికేషన్ చేస్తాడు. ఎవడో చీఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మిమ్మల్ని రాటిఫై చేస్తాడు. సో అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు టెస్ట్, ఎగ్జామినేషన్, ఇన్స్పెక్షన్స్ క్యారీ చేస్తారు, విదిన్ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తారు. కాబట్టి ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ క్లియర్ కట్గా చెప్తుంది కాంపిటెంట్ పర్సన్ ఉండి తేరాలని. సో ఇది లీగల్ రిక్వైర్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్. యూ హ్యావ్